Hi viewers, Ulagam and welcome to the show Arivom Ulagam. உலகத்துல நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எக்கச்சக்கமா இருக்குது. ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது என்னமோ இவ்வளவுதான். உலக அளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதிகமாவே இருக்குது. வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது வந்து வீட்டுக்கு வீடு மட்டும் இல்ல, நாட்டுக்கு நாடு எப்பவுமே இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஊர்ல ஒரு விஷயம் புதுமையா இருக்கும், ஆனா அந்த ஊர்ல ஒரு விஷயம் பழமையா இருக்கும். அப்படி உலக நாடுகள்ல என்னென்ன விஷயங்கள் புதுமையா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா நம்ம பார்க்க போறோம். நானே இந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்பவே அசந்துட்டேன். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு வித்தியாசமா உலகத்துல இருக்குமா, இந்த அளவுக்கு விந்தைகள்லாம் உலகத்துல நடக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி தான். இந்த நிகழ்ச்சியை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க. கண்டிப்பா வாங்க போலாம். இந்த வாரம் நம்ம ப்ரோகிராம்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது விலங்குகளை பத்தி தான். விலங்குகள்ல என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஊர்ல இருக்கிறதுக்கும் அங்க இருக்கிறதுக்கும் எக்கச்சக்க வித்தியாசம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நானே இந்த வீடியோ பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அங்க இருக்க குரங்குகள், அதாவது நம்ம குரங்குகளை பத்தி தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். அதாவது ஸ்னோ குரங்குகள், அதாவது என்ன சொல்றது, பனிக்குரங்குகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கேயும் அந்த பனிக்குரங்குகள்லாம் இருக்க தான் செய்யுது. ஆனா அங்க இருக்க பனிக்குரங்குகள் அதாவது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜப்பான்ல நாங்கோ அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல இந்த பனிக்குரங்குகள் வந்து இருக்குது. இந்த குரங்குகள் ரொம்பவே வித்தியாசமா இருக்குது நம்ம ஊர் குரங்கை விட. ஏன்னா எப்பவுமே வந்து நம்ம ஊர் குரங்குகள் வந்து ரொம்பவே சுட்டித்தனமா இருக்கும், நம்ம தான் வச்சிருந்தோம்னா அதை பிடிங்கி சாப்பிடும் அப்படிலாம் இருக்கும். ஆனா இந்த ஊர் குரங்குகள் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த சுற்றுலா தலத்துக்கு வர பயணிகள் போடுற உணவை தான் அதை சாப்பிட்டு உயிர் வாழுதுங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க கூட போய் உட்காந்துட்டு நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி அப்படியே பக்கத்துல உட்காந்துட்டு அவங்க எதுவுமே எந்த தொந்தரவும் பண்றது இல்ல. முக்கியமா வரவங்க எந்த தொந்தரவும் பண்றது இல்ல. ஆனா நம்ம ஆளுங்க அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. இந்த குரங்கு பண்ற சேட்டை வந்து அவ்வளவு அழகா இருக்குது. அது எப்படின்னு நீங்களே பாருங்க. A 1970 magazine cover photo brought world fame to a tribe of hot spring-loving Japanese monkeys. They live in Jigoku-dani Yaen-koen in a remote mountain region of Nagano. To reach it, you must trek for almost 2 kilometers up a mountain trail. But despite its remoteness, it attracts over 140,000 visitors a year, many from overseas. There's nowhere else in the world where you can watch monkeys bathing close up like this. It's an amazing creature. The monkeys have been bathing here for about 50 years. It all started when one monkey tried out a local ryokan's outdoor hot spring pool. The ryokan owner happened to see it. First it tested the water temperature like this, and then it dived in and started swimming about. One by one, other monkeys began imitating the first, until bathing became a regular habit for the whole tribe. The monkeys live up in the mountains at night. As day breaks, they come down to this hot spring pool built specially for them. They don't use the hot water for washing. It's a way to escape the bitter cold of winter. The water is about 40 degrees Celsius. If a monkey feels too hot, it puts its arms out of the water to cool down. The park was constructed in the 1960s. The aim was to preserve these wild monkeys, whose natural habitat was then being threatened by development. The monkeys were coming down and eating our crops. We thought up the park as a way to prevent that, and we also hoped it would bring tourists to the area. We started it as an experiment, but it worked very well. The park staff work in shifts. He scatters the barley widely to give all the monkeys an equal chance to eat. The park has managed to teach these monkeys that humans are neutral. We are neither their enemy nor their friend. This is why visitors are strictly forbidden to feed or touch the monkeys. It took us a very long time, but the monkeys learned to ignore people.
They no longer see us as a threat or even as a friend. We're just here, another part of nature. That's why it's safe to watch them close up like this. Thanks to the park's strict rules, we can see monkeys behaving very close to how they do in the wild. Yes, it's nice to see them in their natural environment and be not in a zoo. It's the only place where you can see snow monkeys bathing. A place where humans and animals enjoy nature side by side. குரங்குகள் பண்ண சேட்டையெல்லாம் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சுல, வித்தியாசமாகவும் இருந்துச்சு. அதே போல தான் வித்தியாசமான ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக், அதாவது பை. அதாவது நம்ம எல்லாருமே எங்கே போனாலும் பேக் எடுத்துகிட்டு போவோம். அதாவது ஜப்பான்காரங்களுக்கு ஒரு பாரம்பரியமான பேக் ஒன்று அப்படி இருக்குதான். நமக்கு பாரம்பரியமாக எக்கச்சக்கமாக இருந்தாலும் ஆனால் அவங்களுக்கு பாரம்பரியமான விஷயம் வந்து இந்த பேக் தான் அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா அந்த ஒரு குழந்தைங்களை வந்து இந்த பேக்கை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்பவே, அதான் நம்ம ஒரு குழந்தைங்க அப்படின்னாலே வந்து பேக் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்பவே அலுப்படுவாங்க ஸ்கூலுக்கு. ஆனால் அங்கே எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேச்சல் பேக் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ டிசைனாக வந்து செஞ்சு விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்க குழந்தைகள் எல்லாருமே வந்து இந்த பேக்கை மாட்டிட்டு போகிறதுக்காக ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்கன்னா பாருங்களேன். ஏன்னா இப்போ வந்து கலராக போட்டுக்கிறது எல்லாமே ஃபேஷன் தான். எந்த கலரில் இருந்தாலும் வந்து ஃபேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆரம்ப காலத்தில் அதுக்கு ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து அது ஃபேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமா போயிடுச்சு. அப்படி இந்த பேக்கை வந்து கலராக செஞ்சு விடுறாங்க. முக்கியமாக கைவினை பொருட்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த பேக்கை. ஏன்னா கையாலே இந்த பேக்கை நெஞ்சு அப்படியே சூப்பராக வித்துட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு ஆரம்ப காலத்தில் சின்ன ஒரு பிஸ்னஸாக ஆரம்பித்தாலும் இப்போ வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஆகி வந்து பெரிய $1 மில்லியன் கணக்குலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதே போல் அந்த பேக்கை எப்படிலாம் செய்கிறாங்க, என்னெல்லாம் எங்கெல்லாம் விற்கிறாங்க, எப்படி இந்த பேக் வித்தியாசம் மாட்டிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு பாருங்க. Throughout their 6 years in primary school, Japanese children wear a distinctive type of school satchel called a randoseru. These bags are so sturdy they often look new even after years of use. Everything fits so easily, it holds all my textbooks and notepads. A child can carry everything they need for the day's lessons in this logically designed satchel. Randoseru were introduced into Japan from Holland about 130 years ago, but they became hugely popular around 60 years ago. Randoseru comes from Lancel, the Dutch for backpack. Since the beginning, Randoseru were designed to be sturdy and safe, and to be adjustable to keep pace with a child's growth. Modern technology and materials have allowed us to make some improvements. The straps now move freely around the attachment point. In winter, for example, when a child is wearing more layers of clothing, this lets the strap swivel so the bag still fits snugly. This cushioning pad is the same material used in the space shuttle. To keep children safe on the roads, the bag has strips of reflective material that make it highly visible from any angle. Recently, we are seeing a new type of randoseru, designed for adults. The randoseru is what I would call a long life design, one with real character. The basic shape today is still exactly like the one I wore in primary school. It's a perfect design. No one has found a way to improve it. Randoseru are popular with foreign tourists and sell well at airport shops. Yes, recently visitors from abroad have been wanting to buy our randoseru for their children, but we're also seeing more and more people buying them as fashion items to wear themselves. The quality reflects the skill and care of the artisans who make them. Each bag consists of almost 120 parts, assembled in over 100 stages. Moving steadily through the workshop, the raw materials gradually take on their final shape. They have to be made by hand. It's the only way to get the proper curved shape.
I'm very proud of the work I do here. A well-used randoseru is full of memories. This designer repurposes battered old school bags into miniature keepsakes. I ask each customer if any scratches have special memories or meaning for them, and then I make sure to use those parts. Then I hand-stitch everything to ensure it's perfect. Groups like this recycle used randoseru that still have life in them. It uses them in its mission to help women, pregnant women, and children in developing countries. So far, they have sent about 140,000 bags overseas. An old randoseru isn't just a bag, it holds a family's memories. You think this bag kept my child healthy and safe through 6 years of walking to school. That makes it a special object I hope someone else's child can use. 6 years of childhood memories. Handmade with care. Loved wherever they're worn. Randoseru inspire an affection that never grows old. நம்ம ப்ரோக்ராம்ல நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போற வித்தியாசமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேஃப்டீரியா, அதாவது காஃபி சாப்பாடு இதெல்லாம் கிடைக்கும்ல, நம்ம ஊர்ல வந்து கேண்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது காலப்போக்கில் இங்கேயும் வந்து கேஃப்டீரியா அப்படின்னு மாறிடுச்சு. அதே போல ஜப்பான்ல வந்து கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ்ல வந்து, ஏன்னா கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் தான் அந்த கேஃப்டீரியா அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அங்கே வந்து எப்படி வித்தியாசமாக வந்து இந்த கேஃப்டீரியாஸ்லாம் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்பவுமே பொதுவாக கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸில் வேலை பார்த்தாலே வந்து ஸ்ட்ரெஸ், ப்ரெஷர் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும். அவங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணுற ஒரே இடம் வந்து கேஃப்டீரியா தான். அங்கே போய் காஃபி சாப்பிடுவாங்க, சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க, இதெல்லாம் நடக்கும். ஆனால் அந்த இடத்த வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அழகாக மாற்ற முடியும், அப்போ அங்கே இருக்க தன்னோட ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு நிம்மதியை கொடுக்க முடியும். ஏன்னா ஒர்க் ப்ரெஷர்லேருந்து அவங்க ரிலீஸ் ஆகணும், கண்டிப்பாக திரும்ப அடுத்த ஒர்க்குக்கு போகணும்ல. அதனால வந்து இந்த கேஃப்டீரியா வந்து அந்தளவுக்கு சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாடி மேலே, மொட்டை மாடி மேலே வந்து ஒரு டிசைனாக வச்சிருக்குது. அங்கே ஒரு கார்டனை உருவாக்கி அங்கே வந்து பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு இடத்த உருவாக்குறது, இப்படி பல விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு கம்பெனி மட்டும் பண்ணல, பல கம்பெனிகள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எதில் போட்டி இருக்குதோ இல்லையா, இதில் கண்டிப்பாக அவங்களுக்குள்ள போட்டி இருக்குது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து அழகான கேஃப்டீரியா வந்து வச்சிருக்காங்க, யார் வந்து தன்னோட ஒர்க்கர்ஸுக்கு வந்து பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃபை கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுல ரொம்பவே போட்டியாக இருக்காங்க. எவ்வளோ வித்தியாசமான இந்த கேன்டீன்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்க. As noon approaches, people at work start to think about where to have lunch. Companies have always tried to make this an easy decision by providing cafeterias for their employees. But today's corporate cafeterias are far more than just places to eat. This company, a world-leading manufacturer in a specialized field of electronics, recently renovated its facilities. The new cafeteria is furnished in wood, aiming for the warm feel of a traditional Japanese interior, with washi craft paper used for the light fixtures. The wood came from nearby Japanese cedar and cypress forests. One of our aims was to help our local timber and woodworking industries. These softwoods are usually considered unsuitable for chairs. But local woodworkers devised a special finishing technique to make them robust. The old cafeteria was just a simple room serving packed lunches delivered from outside. Today, it's very different. We wanted to make it a place where our staff would enjoy sitting around chatting as well as discussing their work. We always want to stay here longer, it's so nice. This is a space to take a break or hold a quick meeting. And when required, the cafeteria also serves meals at night. It's become the company's communication hub. In the freshly installed kitchen, all meals are made on the spot by the cafeteria's own chef. Yes, I get to talk a lot with everyone who eats here. I do my best to adjust the flavour for people. Some want it sweeter, some more spicy, and I try to use local produce as much as possible.
He uses local vegetables in season for the salads. And every day there are 3 different main dishes to choose from. You can really taste the difference when everything is made by hand. I think this is an amazing cafeteria. The food is really tasty and it's just a great place to eat every day. This pharmaceutical company has opened its cafeteria to the public too. And naturally their focus is on serving healthy foods. We have to provide these amenities for our staff, but we believe we should also share them with the community. At the top of the high-rise building, this internet company designed its cafeteria to provide a spacious, laid-back atmosphere, as well as tremendous views over the city. We wanted a soothing space, somewhere for our people to relax. All over Japan, old-style staff canteens are being replaced by corporate cafeterias like these. நம்ம ஷோல நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போறது ஜப்பான்ல இருக்க அமோரி அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்க ஏர்போர்ட் பத்தி தான். பொதுவா ஃப்ளைட் ஏர்போர்ட் இதனால நம்ம ஆளுங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அதுலயும் இந்த ஏர்போர்ட் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஏர்போர்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா வந்து இங்க ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆகுறது வந்து எப்பயாவது தான் நம்ம ஊர்ல வந்து ப்ராப்ளம் வரும். இங்க எப்பவுமே ப்ராப்ளம் தான். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த இடத்துல தான் உலகத்திலேயே மிக அதிகமான பனிப்பொழிவு வந்து இருக்குமா. எவ்வளவு அப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து 10 மீட்டர்ஸ், அதாவது 10 மீட்டர் வரைக்கும் பனிப்பொழிவு இங்க இருக்குமா. அப்படி இருந்தாலும் இது வரைக்கும் வந்து ஒரு டைம் கூட ஃப்ளைட் வந்து லேண்ட் ஆகிறது லேட் ஆனதே கிடையாதான். அதுக்கு காரணம் அங்கே இருக்க ஒரு 80 ஒர்க்கர்ஸ், அப்புறம் 38 வாகனங்கள். இந்த வாகனங்களை வச்சு ஒரு 40 மினிட்ஸ்க்குள்ளே எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிடுறாங்களாம். அவங்க தங்களை ஒயிட் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய பணியை செய்கிறவங்கள ஒயிட் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுல வந்து எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. ஏன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கொடுத்தே ஆகணும். அந்த ஒர்க்கர்ஸ் எப்படி வேலை செய்கிறாங்க, இந்த இடத்துல பனிப்பொழிவு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, அப்படிங்க ஆபத்தாகவும் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். Aomori in Japan's northern Tohoku region. In this area of extremely heavy snowfall, Aomori Airport has to cope with over 10 meters of snow a year. But this airport has never cancelled a single flight through failure to clear snow from its runways in time. It's a notable achievement, and all thanks to a snow removal team that's recognised as Japan's most skillful. They call themselves White Impulse. When snow starts to accumulate, a vehicle is sent out to check whether the runway surface has become slippery enough to need clearing. Snow is now beginning to bury the runway lights. Get ready to start snow removal. The 80-member team rapidly boards their fleet of 38 specialised vehicles. We keep the engines idling constantly, always ready to go. The runway must be closed while snow is being removed. The team work flat out, mindful of the aircraft circling above, waiting to land. The main difference to clearing snow from a highway is the vital importance of working as a team. Accidents can easily happen unless everyone acts exactly in sync. Every manoeuvre is planned for maximum efficiency. It takes them just 40 minutes to clear 550,000 square metres, an area the size of 60 soccer fields. Through years of trial and error, the team developed a number of unique techniques. To clear the apron where aircraft wait before takeoff, the ploughs drive in a spiral. This piles the snow up in the centre of the circle, where it's easily removed by the snow blowers. If the snow is too thick for one plough, 2 drivers will work in tandem, an operation that requires extreme skill. Another special technique they developed
is to drive the snow plows and sweepers up the runway in an angled formation. The leading vehicle has a specially designed edge for its plow. If it's too soft, it won't work, but if it's too hard, it can damage the runway lights. If the edge is too soft, it won't scoop all the snow, but an edge that's too rigid could break the lights and other equipment on the runway. They solved the problem by working with a local company to develop this natural rubber edge. We all cover for each other. For example, if you see a vehicle in front is leaving snow behind, you quickly radio him to tell him his brush isn't working properly. Most of the snow is now cleared and the runway lights are visible again. The final stage relies on workers with shovels to clear the places the snow plows cannot reach. The aircraft never stop arriving. This job never becomes routine. Every time we go out, we have to give it all we've got. The key to keeping their airport open all winter, White Impulse are local heroes in snowy Awamori. இந்த வாரம் நம்ம பார்த்த 4 விஷயமும் 4 விதமா வித்தியாசமா இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா நானே வந்து பார்த்துட்டு ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங் ஆயிட்டேன். இப்படி ஒரு அழகான விஷயங்களை வந்து உலகத்துல இருக்குதா அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு இப்பதான் தெரிய வருது இல்ல. இதே போல அடுத்த வாரம் இன்னும் 4-5 விஷயங்களோட உங்களை சூப்பரா சந்திக்கிறேன். டாடா பாய்.